Как круто Twitch работает в последнее время, это просто пиздец. А чё, я не понял, реально так не должно быть с видео? Это какой-то баг, что ли? Бля, какого хуя? О, я думал, это какие-то видеоэффекты, как это пофиксить? Чё в стиме пишет? Пойдем читать форум. Еще и стрим упал, блядь, какого хуя? Ой, пиздец. Почему Twitch работает так говёно? Не, в Твиттере у Твича ничего нет. Troubleshooting Guide. Да, что-то предупреждение комплекса. Black screen or crashes. Black screen or crashes. Cursor not shown. Game audio. Contact us. Во, what about the odd screen shaking flickering? Только когда в full screen. Короче, я так понимаю, нужно в оконном режиме запускать, чуваки. Ща по новой запустим. Да, привет всем, кто подошел и вернулся. Если что, стрим просто упал. Пропал коннект. Причем с инетом у меня все в порядке. Ой, давайте по новой пробовать. Ща. Блять, люди даже не могут выпустить ебучее кино без багов. Как это возможно? Я удивляюсь. Просто ебучее видео, в которое ты нажимаешь одну из двух кнопок, которая ведет к другому видео, и даже тут у них баги. Я в шоке прям. Просто, блять, и здесь надо идти и что-то гуглить, читать. Просто охуеть. Стоит 4К, нет, стоит, по-моему, 260 рублей, что ли. Да какая разница, это денег стоит. Даже если бы стоило 2 рубля. Так, давайте по новой начнем. Да, хочу по новой начать. Я надеюсь, это пофиксится. Типа они пишут, короче, в факе, что это из-за того, что у вас разная, типа, герцовка. Но у меня везде одинаковая герцовка. А громкость, что ли, слетела, пока я альтабался? Саспенс потерялся, верни. Сорян, это я украл. Не, нормально с громкостью все. Ну то теперь может быть нормально смотреть. Did you get blood samples for Kensington's research project? Mm-hmm. Nice work, Dr. Wakefield. So another drone? Yeah, they dropped nerve agent on their apartment block. A woman was coming home from the shops. The boy was playing with a soccer ball. What, you mean a football? Мы в какой стране вообще находимся сейчас? Она до этого говорила про Сирию. Мы где-то, I'm Amy. судя по местным жителям, Hello. на востоке. Pleasure to meet you, Talo. Are you gonna hurt me? To hurt me? Да, я серьезно. Listen, let me do my work and you'll live. Understand? Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restock the vials. Supply tent now! А где он их возьмет-то? Или... It's okay. Tell him, it's okay. Atropine injections worked on everyone I treated in Syria. Okay? Типа в Сирии дропали уже эти бомбы. You're alright. You're alright. What's your name? Dima, Дима, we're бля. not safe here. Второй раз все равно Supreme забавно. ordered this attack. We're here to help you. He's trying to kill us. Both of us will stand against him. Oh, tell me, will this chemical ruin my life? Да реалистка. У тебя есть выбор? It's very serious.
You're in the best possible hands, I promise. Honesty. It's very nice to hear it for once. Thank you. I need to save my baby. Save my baby. Ну, пузо не видать, так что там начальная стадия, походу. The supply tent's been depleted. Типа нам нужно выбрать, кому колоть. What are you gonna do? Make a decision. Спасти Диму, конечно же, лол. Конечно, Димон, чем Тала. Не, я не читаю сабы никогда, потому что актеры озвучивали. Dima, give me И your актеры eye. играют. Dima, please, you have to trust me. This will save you Сорян. and your baby. Субтитры не мелкие вроде как. Трудные решения, ачивку дали. Нет, это не фильм про коровавирус, Тру. Третий раз спрашиваешь. Нет, говорю тебе, что это нет. Reese, how do I save them both? А он убежал. Reese! Его еще и Рис зовут. А мы точно кого-то спасли вообще? Комплекс. 5 лет спустя. В Лондон. United Kingdom. We stand on the precipice of history. I'm Dr. Amy Tennant, and I'm here on behalf of the visionary Natalie Kensington to inform you how your investments have made that possible. Обучение. Нажмите следить за тем, как ваше решение повлияет на имя на экране личности отношений. Чего? 82%. Что это значит? Типа мы их еще встретим? 29%. 52%. Имя. Честность 54%, храбрость 53%, любопытство 50%, интеллект 50%, чувствительность 43%. Это, видимо, повлияет на концовку. Не, я выбрал, потому что просто это была Дима. The Kensington Corporation's relationship with Kindar has flourished since the resolution of its civil war. Our teams have been working on development projects with some of the country's top scientists. Natalie has even developed an internship program for some of the country's brightest young minds. In fact, some of our Kindarian interns are here with us today. Oh-wee! Чё? Is Kindar still a totalitarian state? Human rights violations and all that shit? Заняться, отклонить, что значит заняться? Отклонить? Kindar is at peace. Moving on. The Kensington Corporation is dedicated to bringing hope and new technology to It's bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. We're all here to discuss the amazing... Answer my fucking question. Why Вот это has такое Natalie вообще. sent a nurse to tell us anything anyhow? Actually, I'm a doctor. Ага. Ну, доктор, не медсестра. You know who Понял? I am, right? Кто? Не знаю. May I ask you to leave the boardroom, please, sir? Okay. I'm pulling my funding. Не получилось встать со стула. Always a bit of a risk serving free champagne. Бесплатная шампанская ачивка. Так, это вот там медсестра типа заболела, стажер который. Ох, пиздос. Now, the real reason you're here. The Kensington Complex. Our раз комплекс. impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure
all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. О, Yes, the наконец-то first на person Марс. to set foot on Mars will be British if почему we can британец? hurdle this final obstacle together. Но походу не полетит в Британию на Марс. Судя по тому, что мы сейчас видим. Hey, are you okay? Да, все нормально. Yeah, rough night. Don't do drugs, Kay. Пиздец, совет. We can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Stem Наномашинс. cells interwoven with nanotech. Son. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. И в ней эти наноклетки, которые ее убивают на самом деле. What's your problem? This is, of course, just a mock-up. Это The real марганцовка nanocells разведённая. are still in development and securely У нас таких back at the наноклеток complex, but в каждой once they're аптеке. ready, we can begin regulated human trials. Having treated victims of chemical attacks all over the world, I know that nanocells could be miracle tech. Ого. Фу. Да она просто что-то съела не то, я уверен. Так, это чё? Кому первому отдать это? Мышь летучая. Говорят, нашли нулевого пациента в Китае. Коронавирус. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants to Она answer. продавала креветки типа на рынке. Amy, it really can't wait. Это больше We need to get you to вопросов. the car now. Yes, absolutely. What are your questions? What's the catch of Так this miracle сохранилось. tech? You've made it in a lab, so is it radioactive or what? What about privacy laws? Are they trackable? Don't worry, we're talking about genetic reprogramming here, so nothing artificial or unnatural would ever go into our consumers' bodies. Niente di naturale o artificiale, quindi non ce n'è bisogno. Amy, Так. please, we need you now. А ты кто такая вообще? Ну ладно, пошли, окей. It's an emergency. I Срочно. have to go, but please stay and enjoy the wonderful hospitality. Let's go and А надо было буклетики We need раздать и to be все. on the scene immediately. scene. What happened? Blood vomiting lady on London It's Tube. already gone viral. Блюющая кровью женщина. I'm ruling out food poisoning. She has Wow. other alarming symptoms, we've been told. Naturally, Определение everyone's crying симптомов terror. по видосам. A suicide Круто, bomber with a круто. malfunctioning bioweapon. И We need to болезнь. get her to the complex Okay, why is this our problem? because she's one of our interns. Я просроченный чпачмак. God you're here. Но ты же не в Британии, Beyond our Вагабон, remit. так что не бойся. И тот в Британии, видите, что творится, вообще ужский. Excellent quarantine work. I'll Нихуя. examine her back at the complex. We were waiting on your word before moving her. А она все типа Single person drone отъехала? or ground ambulance. The drone will get her there faster. But it's more dangerous. If it crashes, then whatever's inside her, it gets out into the public. It won't crash, it's Kensington tech. Use the drone, Amy. Дрон или скорая? Ну, дрон, окей. А как он разобьется? Drone, don't fuck it up. So, what else do we know about her? Nothing yet. Let's get back to the complex. Типа у них такие супер технологии, и дрон не довезет тупо колбу эту. Бредово как. Графени, да, графени что-то слабоват. Уровня на какого-нибудь первого терминатора. И то там круче был, мне кажется.
Так, это мы пришли как раз в комплекс, да? Ага. Привет. Bodies of a renegade. Well, the prospect of losing a friend in a strange country. I can empathize Актриса, with that. которая мерзких всяких женщин играет обычно. All your field experience in. Time to roll back the years. Say that again. Ах ты, маленький панк. Спасибо, Макс. За уже 3-4 месяца подряд. Спасибо You got огромное. here fast. Well, there weren't any blood vomiting ladies on О, my это tube, что-то, рис. Reese Wakefield. Взрыв из прошлого, ачивка дали. Let's walk and talk. А он тогда сбежал, кстати. А чё, он с нами работает до сих пор? So, which legend fed the media the anthrax rumor? I need to take this. Was it her? So, do we have a name yet? Claire Mahek, she's one of us. Inside job. Now, she must be acting alone. Why else would she take the tube? Well, Uber doesn't offer a getaway car service yet, so... Look, if we consider the hysteria might actually be valid. What, terrorism? I highly doubt it. Perceptive as ever. Hey, Amy, look. I promise I didn't know you still worked то here. If I есть did, они I would have... не Stayed общались. away? Yeah, I'm sure. Look, Why are you skydiving? Or bungee jumping? Or whatever it is that you were up to? because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, saw something I could help with. Plus, Kensington wants my expertise again. Well, she already has my expertise. I'm not disputing that, nor am I apologising for the skydiving. Guy's got to live. И, по-моему, вся завязка будет в том, то, что нас здесь закроют в этом комплексе. Okay, thank you. Да? Из описания в стиме. You didn't want to run this by me? Two lifesavers are better than one. Reese Wakefield is a deserter. I know he's let us down in the past, but people change. Крыса. Emily did due diligence too. Come on. Hey, guys, can I just, have 5 minutes? Just need to use the gents. Так. Чего? Следовать Can за we go, рисом. please? Жаль, мне полицейцы не понравились. Почему? Я наоборот сказал, Now, что I'm это gonna use the toilet as самая well. интересная игра с There апдейт are была. toilets down there. Amy! I don't believe this. Так он, наверное, пошел ширяться там. Наркоман, небось. И чё? Gender fluid toilets. New Ah. policy. Да, да. Одобряем. Общий туалет. И чё, он сидит просто. У него паническая атака? Наверное. То есть ничего такого. Интересный экзамен. Получается, что так. From your assistants down in Security Lab Alpha. Клармахай. You should see the other guy. Security Lab Alpha. А чё она такая прям грустная? Nat, is this my tech? Yes. А, нано-клетки убили ее. How? I mean, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. Emily and I will get to the bottom of that. You just get the nanocells, otherwise our life's work's gone. All of the nanocells are inside of her? Так сожгите ее и The все. master batch. No duplicates were made. Good luck. Ну и хуйня, конечно, какая-то у вас та технология. Вы основной прототип засунули в нее каким-то образом. Как она засунула его в себя? Она его хотела своровать, видимо, и в себе пронести. Serious about your fashion. Yeah, no more frumpy hazmat suits. Pressure suits. You'll see. All right. В коммунарке тоже носили скафандры. Помогло ли это? Переодеться в кабине, переодеться с рисом. Переодеться с рисом. Хули нам. Докторам.
Better changing facilities than in the Congo, eh? Yeah. And Kindar. Подглядывает за рисом. Не надо, не хочу. Зачем за ним подглядывать? Он же крыса. Я так говорю, потому что ты подписался. Нет. Может, ты же вот же смотрел, Макс. We're going into space. А чё она улыбается? Vacuum conditions active. Something like that. Угу. Нихуя. Echo! This vacuum acts as the last line of defense to prevent microbes from escaping the lab. The lack of air makes it sterile as hell. Well, that's great on a microscopic level, but it could do with some physical barriers. How long have you worked here again? Че там какой-то шпион игнорировать? Жулик. You know, it wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Угу. Ну, я так понимаю, они на зеленке это снимали все, потому что видно, что они шагают не по нормальному полу. Так я всегда плююсь, когда надо переводить, потому что я хуёвый переводчик, Максим. Еще раз? So the meditation's new. So's the spying. Touché. Vacuum conditions inactive. Она была шпионом, типа он ее искал. Так. И типа здесь можно раздеться уже. Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Feels like we're at the centre of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls. Matryoshka dolls. Yeah. Russian, aren't they? So what's your story then, Malkin? I've wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the Plains Summit about the extracellular matrix and lattice in stem cells. Я сначала подумал, что он русский, может быть. Но по акценту не похоже вообще. Holy shit. It's attacking the bone structure. We've never seen anything like it. I have a sample of her blood under the microscope. Что мы там должны были видеть? А, The понятно. nanocells are inside her. But they're unfinished. There's no off switch, so they're just coursing through her body, producing excess bone and blood. But how could she have contracted them? From a spillage, maybe. They barely survive for 2 minutes once they're exposed to air, and she didn't have the authorization to access them. Someone's put them in her. Так она живая, я думаю, она мертвая. No. Leave it in, Claire. You need it. Feels fucking weird. You a terrorist? Would be a terrible one if I was. Чего это? I did this for Mina. What's Sure. Mina? Terrorist organisation. Please stop that, please. Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanocells aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Звонок. Answer call. Bioterrorism suspect named as Claire Mahek, a Kendarian intern at Kensington. TV off. Tell me you can retrieve her nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. Her new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate.
If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Au revoir, nanocells. So either way, she dies. Okay. Okay. Amy, we're gonna have to go for the option where we retain our asset. Natalie, I can't just... I'll get back to you. End call. Она подписывала там всякие бумаги, что ее тело принадлежит What should we компании. do, doctor? Ну что? Я же доктор, ученый. Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nanocells out of her safely. Dr. Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Sure thing. Dr. Tennant. Это что такое, блядь, у меня? Смешно. Это типа защита такая? Ну, или он варить что-то сейчас будет. Don't bite me. По-моему, это каска сварщика. Whoa. Shit, sorry. A little rusty. You know what I mean? And don't go anywhere. Он себе кровь часть собрал. Who delivered this crate? Oh, it was here when we arrived this morning. Доктор Well, it's in the Амелия. way. It needs to be moved. Доктор Малкин. Доктор Малкин. Dr. Malkin, can you move this crate for me, please? Sure thing. Thank you. А это смерть. Или он уронит его, типа. Чего? Dr. North. Что? Dr. North. Чего? I'm sorry, my shoulder's playing up. Do you mind? Cheers. Че-то нехорошее. Лол, он знал. Dr. North? Чё? It's not personal. Че за пиздец? Ты ёбнутые. Террористы. Так, что? Но ведь плечо. Ауф. Подойти к Крису. Доктор Нос заразный, может быть. I already told you to She's gone. Не. Да, я ж говорю, она все уже. Все верно. Все. Нас закрыли. Карантин. I knew there was something off about Malkin. What kind of a scientist has a fucking ponytail? Как будто у него самого такая элегантная прическа. Is Claire all right? I'm currently the safest person in this room. Good enough for me. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Call Natalie Kensington. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that, and the biosecurity's kicked in. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. Okay. First things first, let's get this cleaned up. Okay, ready? Mm-hmm.
We'll be back in a minute, Claire. Don't go anywhere. Что она ищет? What the fuck? Stay kept. Well, that needs to come out one way or another. Kensington could have at least left us some of her expensive whiskey. Перчатку с кровью в экране? Хер знает. Рассказать шутку, ударить рис. Ударить. The fuck? Хы. Cold. По-моему, она делает хуже. Зачем она надавливает? Я, конечно, не доктор. I have to clean this wound. No, it'll be fine. We've got bigger fish to fry. Did you hear that? Yeah, what was that? Искать средства для дезинфекции. Wait here. I'm gonna go see if there's something in the intensive lab. No, Amy, it's fine. Look, we need to figure out what the fuck is going on. То есть такой пропуск у них высокотехнологичной лаборатории. Вместо какого-нибудь браслета. Перекись. Hello? Hello? Че, бабуля очухалась, что ли? Can anyone hear me? Amy? Пойти к Рису. Я нахуй биолог. Конечно, конечно. А, нет, Клэр это это. Я думал, это бабуля. It's just like Yemen. Прям как в Емеле. Романтишь Риса. Ну, он типа нас спас. А бабуля просто отъехала. А это вообще лежит в своей колбе. Ничего не делает. И не рассказывает, откуда у нее эти клетки. Бабайка. No. That came from the void. Тут идет сюда, типа. Тук-тук. What the hell is that? It must be coming from beyond the walls. Is there any security cameras we can check? On the computer, but I don't know how. My assistants did that. Would mind. Она не может пользоваться компьютером, что ли? Пиздец, блядь. Сложно, да, сложно компьютером пользоваться. Рекурсор. These are the security cameras in the void. Он мне нужен, чтобы выбирать ответы. Вот что, прям бесит вас курсор? Shit on the Irene. The cavalry? In masks? What's the rumbling, though? Sound doesn't travel in a vacuum. Shit, they've deactivated the vacuum. No prizes for guessing who the brains of this operation is. God bless those security walls, eh? This is impossible. They would need unprecedented access to our security systems to be doing this. Кто придумал такие интерфейсы? Ну, очевидно, что она придумала их. Она же разработчик всего этого. Но она не умеет пользоваться компьютером почему-то. They're her damn cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. Lump us all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. Чего? Типа за ней пришли якобы. And now they're fucking with us. Answer call. Amy, what's going on down there? You've been infiltrated, Kensington. Dr. Malcolm was a plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malkin. Yeah, how'd you know that?
Emily checked security footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are 3 masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get onto this intruder situation. Oh, well, not that I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that. We smoke Claire. No! End call. Wow. А чё это она сразу же She's responsible for this. That makes не no хочет, чтобы мы sense. ее убивали? We're her only hope at retrieving the nanocells. Yeah, she's going to let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Bleak much? All right, look, Parker Kaplani designed this lab, right? Do you think he built an escape route, a back door, anything? I don't know. We'd have to ask him ourselves. Yoo-hoo. What now, Claire? Can you move the dead people? Зачем? Now that she mentions it. Yeah. А мы же не проверяли, вдруг бабуля жива на самом деле. Мы же там даже к ней не подходили, по сути. Okay. How about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking? I prefer the term unsolicited browsing. Yeah, no, sorry. Hacking is better. Look, I know you two are besties, but I find Natalie a bit... meh. Let's access her camera. Give it a little listen. This is how scientists get killed, you know. Ясно, блядь. Мало того, что он ученый какой-то там, эпидемиолог, Where did you learn to do так он еще и I хакер. told you I'd have to kill you. You ready? Wait, we shouldn't... Look, if she's got nothing to hide, what's the issue? We're in this together. We need to cooperate if we're going to survive. Позволить взломать. Go ahead. The 3 intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Whatever they've done has caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announced an upgrade gone awry? No one can think this Claire Situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Emily, please. 2 people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce the security upgrade. И такой акцент у нее, вообще не понятно, что она говорит. Если не читать субтитры. Better clear the airways in case she calls. Who could the traitors be working for? Let's ask the original. Говори. Claire, Amy, what do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Isn't that totally obvious? Че? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. So she put them Это in не you? баг. No. Not me. Пусть страдает. The convulsions will pass. Your vitals are stable. Let me know when you're ready to stop speaking in riddles. Ответить. Ready for more cryptic bullshit? Ну а чё она это, Answer типа, call. могла бы сразу Guys, сказать. you were right about the intruders. They've Кривлялся, sabotaged the кривлялся. system and have electronically barricaded themselves in the void. Yeah. Tell us something we don't know, please. How are they bypassing our security system so easily? Kensington Corporation's stock plummets amidst TV links to... off.
Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as he pays quote. Excuse me. Остановите Эмили. Emily, wait. Please. Give us something. Help us. Dr. Malkin, the 3 intruders in the void, Claire, they all infiltrated the complex expertly. What, another country in the space race, or? Possibly. Well, they might be trying to steal the nanocells. Or destroy Какой-нибудь them. Паркер Каплани там и с ними сейчас будет, окажется, в конце. I'm going to move heaven and earth to try and get hold of Parker. Thank you, Emily. Актерская игра немного ебаная, но, наверное, поэтому эти актеры Whatever they're doing up неизвестны. there, we need to come up with some ideas of our own. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? Yeah. I think the air's getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of oxygen. Че, взорвем? Или что? Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Микрос тонко, грубо. Давайте тонко попробуем, я не знаю. Стремянки нет тут у них? Блять, она сейчас убьется. Amy, do you need a hand? Yeah. See, even with one leg, Wakefield is the MVP. Most vanishing person? Ooh. Sorry. А что, других стульев здесь нет у них в лаборатории? Что за... Пиздец. Бля, я как вижу это в скайпе, я прям чувствую... О! Неплохо. Отличный вид ему там открывается. You going in or not? Okay. Ready? Yeah, after 3. 1, 2, 3. Ну все. Отсюда мы не выберемся. Плеер завис намертво. А это что такое? Twitch плохо работает в последние дни. Reese, the vent continues behind the oxygen tank. Привет, Серега. Only one way to find out. Действовать. Ебать. А разве у нас фонарик не подсвечивает? Wait. Да подумаешь, там небольшой ожог. Oh, it's quite cute, matching wounds. I mean, mine is slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. I hate her. А если бы я с осторожностью действовал, я типа дальше бы прополз, да? Или все равно то же самое было бы? What's his deal? Вечеринка у них там какая-то. There's only one wall left between them and the lab То есть door. они продвигаются. Please tell me you got hold of Parker. Negative. I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay. Sift through it, see if there's anything helpful. Roger that.
Это он принес. Ну да, это понятно. Fucking sneaky bastard. Ну да. Блин, звуки из Deus Ex, чуваки. Wait. Claire got access to the lab? Ага. Ух ты, сука. Is that your master batch? Она How набрала. did she get that level of clearance on her ID card? И это, говорит, меня это Wait, what, you накачало. injected yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? I destroyed all the duplicate nanocells too. What? I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? Конечно, конечно. Русские, блядь. Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Нет, какие-нибудь, наверное, сумасшедшие против фармацевтических компаний, которые действуют. Террористы. We got a hold of Parker. Half true. Привет, Десептикон. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my Это labs. он разработал лабораторию? Нихуя, он крутой, конечно. По нему не скажешь сразу. These guys. They're from last year's batch of Kindarian interns. Sleepers, like Malkin. Yeah. Guys. There's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? Не, это игра, это не видосики с YouTube. I need 10 more minutes to study these blueprints. That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if backdoors weren't part of my thinking. Amy. End call. Reese. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about nanocells again? We've got 10 minutes to think without all that shit. Че, у него флешка какая-то там? А на флешке какой-нибудь бэкдор. I didn't want to hand this over. It's not meant for you, but fuck it. Откуда она ее достала? Тебе все расскажи. You need to see the truth about Kensington and Kinder. What is it? Just watch. А там рикролл какой-нибудь. Да, такая смешная эта хуйня, каска. Она от чего вообще должна их сейвить? Что она в них плюнет, если что? Блеванет, типа кровью? Пиздец. Не-не-не. Бля, ну я говорил же. Это вот только от этого может засейвить. А, типа специально в нее плюнула? Two files. Kensington and Picnic. Which one do you want to watch? Ну, конечно же, пикник, лол. Какой еще Кенсингтон? Ну, Кенсингтон — это глава корпорации. Look. You've forgotten the wine but remembered your phone. Typical. Nina's mad at me these days. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Brought onion bhajis, egg mayo, tomatoes. Wow. Claire takes too many selfies in London. Not that much. Look, I'm showing you the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, let's Как take a ужасно. picture. Look at the camera. Smile. А это что такое? Че это такое, бля? А, это типа вся ее семья мертва, типа, окей. I think my mind's concluding the same thing as yours, so do you really Play it, want to watch that? please.
Она во всех плевалась, бля, точно. Понятно все теперь. If this gets out, we'll be answering to the UN. Kensington, Mom. What's the problem? We quashed uprising villages, and you got human trials to assess your technology. 2 birds. Они поставляли ей людей. 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The Supreme Leader is a man of discretion. We trust you are the same. Most certainly. Make sure of it, or we will. А вдруг это не настоящая запись? Вдруг это с нейросетью монтаж сделан? You see, the Kandarian government and Natalie Kensington experimented with your nanocells on my people. Ну, проводили. My village. Окей. My parents. My sister Mina. They were all killed for opposing the dictatorship. Natalie was making duplicates of the master badge behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence to MI6? In that USB and in your veins? Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Why didn't you tell us this before? I didn't trust you. А тот мужик с хвостиком тоже был за них или чё? Почему он хотел убить-то их? Ответить. Reject call. Ух ты, сука. Let's take a minute and think about this, okay? I'm fine, I promise. Hey, look. I know a rash decision when I see one. Are you not going to expose Natalie? After what you've just seen? We need to deal with our current predicament. Plus, это недостаточные доказательства. I need the toilet again. Would you believe this isn't the weirdest place I've taken a shit? Do you need me to stay and help you? No, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay. А у них тут тоже дефицит туалетной бумаги в комплексе, как сейчас. Hey, if we get out of here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. Oh, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had. Ему реально посрать Well, I приспичило might have сейчас. rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave, Reese? The absurdity. Not knowing whether... Saving someone was the right thing to do if it condemned them to a life of pain. It's too much for me. The coward isn't the man for you anyway. That wasn't your call to make. We were a team. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea? Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on? Достаточно сказала. You said enough, Claire. Tenant, I am finished Она with запомнит decent. это. You may remove me from my throne. Thank you. Oh, shit. Они пришли. В концов. То есть специальная бронированная дверь. И они Their стреляют в bullets нее. won't dent these doors. They were built to withstand much more than that. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat.
She's hardwired in already. We are fucking fucked. And Paul. Guys, they're nearly inside, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! Че? While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. What? Она своровала у нее. My ID card is right here. Amy didn't help me. I snuck into her office and I copied her credentials off the computer. You're the liar, Natalie. Почему все тут хакермены какие-то? We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Перефокусировать всех. You know what? Fuck this. Everyone, calm down. В итоге и этот рис All I окажется know каким-то is that if странным they get перцем. in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. We aren't the traitors. Help us, stall them, do anything. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Okay, talk me through it as fast as you can. ГГ херово играет, но она как-то странно. Я не знаю, это какая-то актриса, которая играла где-то. А давайте Клэр чекнем. У нее что-то там этот, ворнинг вон. What's going on, Claire? Something wrong. My heart. Мог на первый апреля Fallout 4 запустить. К чему это вообще? Тем более сейчас не до шуток. Блин, она сейчас опять нас плюнет. А у нас маски нет. I trust you. Нам пизда. День тот, день дурака. Ну пропущено уже все, чуваки. Да кинцо для 1 апреля, по-моему, самый то. Че с ним не так? У него тоже наноклетки залезли в итоге или че? Did Parker tell you how to turn the vacuum back on? He did. О! Не все, кстати, да, в масках. Вот эти два балбеса. Not so smug now, are ya? А Хакермен не снимал маски. We're not out of the woods yet. All right, they're still unlocking the door. 1 down, 2 to go. Да. Как там в этой попсовой песне последних месяцев? Время пострелять. И чё? Чё происходит, блядь?
Сейчас кажется, что это братец какой-нибудь этой Клэр. Че? Call Natalie Kensington. They're okay. Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. It was a close one, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That will kill Вау, lockdown mode это and be метод back in 90-х, 60 оказывается, seconds. называется. You Хорошо, guys can then escape буду знать before в следующий everything раз. initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. A fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Millions. Amy, we can't start over again. Главное, героя, героиня, We're not the only country это проблемы trying с to эмоциями, по-моему. I'm not a murderer. То есть у нее всегда одинаковое лицо. Она Just take the blood, Amy. довольна Time сейчас? is running out. Или она Deal спорит? or no deal? Ну ладно, договорились. Deal. Но мы можем ее наебать, Call me when it's done. Good luck. если захотим. Inkle. Если игра позволит ее наебать, да. You were right. Natalie's been lying the whole time. The lab's only in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Я. Да. How? Should have brushed up on my needle handling. Так он специально это сделал. Все, наномашинс теперь в нем. Look, this is a Mexican standoff we're gonna lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out, so Parker's crazy plan of opening that door is our only hope. You've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only Да где leverage. доказательства-то? Там Take какой-то a один blood. видос. However much you need. Ну хуй знает. Какой-то видос с пикника и типа якобы чьи-то трупы. Она опять сейчас нас плюнет. I thought you were different. Claire, your arm. Fuck you. Разумно, давайте, хорошо, разумно. Claire, think beyond yourself here. Calling me the selfish one. Bitch. Ты чё, блядь, охуела? Я не понял. Переговоры. My nanocells exist to save people. I exist to save people. I'll make sure that they're used for the right cause. And I'll get justice for you and your family, I promise. Stop. Че? I've got enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese! Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. Чё, блядь, клоунада какая-то происходит? It's about time I contributed an escape plan. What? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different.
We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Sorry to move it. А у него клетки останутся, да? Okay, but what about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm gonna take him out. Да, наномашинцы у него в крови. I'm infected. Я верю. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Maurice, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset. Just take Claire, run, Хуета. and save her. Остановить. This is madness. А, There то has есть... to be a way for all of us to survive. Ever the optimist. That's what you always loved about her. И вдруг он встал. А как посрать, так сразу нельзя, да, сходи? That's how you make a life. Every single choice along the way counts. Вообще-то он сбежал и бросил ее, она его типа ненавидела. А сейчас уже все. Любовь, морковь. Beach. And Kindle. To face it. That woman was there. Которую мы спасли. Дима. Димон. It's called Amy. I'm sorry for leaving you. Может, они поцелуются? Да, чтобы зараза передалась, конечно. Самое то. Бунтарь и доктор дали ачивку. Что? Фу, бля. Гениально, гениально. Get back. Didn't your mother ever tell you not to kiss anyone carrying a life-threatening pathogen? Бля, она какой-то херовый доктор, а не только актер. I appreciate the sentiment, though. More than you know. О, слезы. Тут все умирают, надо бежать, а у нее там слезы. Wait! Че? What is it, Claire? Switch places with me, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Я бы не стал ее выпускать. You have all the evidence against Она что-то задумала, что взорвет все Make здесь. sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop in. The bioprotector will stop the lab detecting your infection, and you two can escape. Пожертвовать Клэр. Come on! Или пожертвовать Клэр, это значит, он залезет туда, типа. Камикадзе. Ачивку дали. And we'll share your story with the world. Thank you. Блять. Это какой-то неочевидный. Короче, я сделал не то, что я хотел в итоге. Ясно. Нихуя у нее там что? Чужое вылазит из нее. Как иначе можно понять, пожертвовать Клэр? Ну типа она сдохнет и все. А клетки останутся, поэтому... Did you do that, Parker? No. Нет, они сидят там чем-то хуйней какой-то занимаются. Hey, Claire. Thank you. Не, просто Клэр нам всю дорогу обманывала нас. И она сейчас что-то сотворит, мне кажется.
Чё, она пошла? Чтоб тепловая вспышка сработала? Такой дерьмовый гринскрин. Чё? Пиздец. Эффекты из фильмов 2000-х. Security Lab Alpha system reset complete. Nailed it, Claire. All looks good to me. Yeah. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. Нихуя такого. What was that? Nothing? Three minutes. А, она серьезно за 3 минуты? Окей. Look, Amy, fuck that. Get a machine gun. А, и то нельзя было взять? Okay, ready? Mm-hmm. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. How bad is it? Can you see the bone? I'm gonna go to the disabled toilet and grab the fold-up wheelchair, okay? Change quick. Yes, ma'am. Окей. 0 палева. Right side. Типичная семья вышла в магазин во время карантина. Emily wasn't bluffing about the security team. А, ну сейчас можно будет все зафейлить, наверное, да? Пошел не туда, тебя пристрелили. Okay, there's an exit out of the back of the building. It'll be way less guarded. Right, so what we're waiting for? Natalie's office is down there. Let's just get the fuck out of here. Yeah, let's. Let's finish what Claire started. MI6, here we come. Stop right there, Amy Tennant. Stop right there, criminal scar. Well, I guess 3 minutes wasn't long enough. We know Wakefield has nanocells in his system. Hand him over and this can end without bloodshed. Well, that's clearly bullshit. Just do it, Amy. Разумно. Natalie's covering up the murder of innocent men, women, and children. Emily, you know this is wrong. I knew about everything. The nanosol duplicates, the testing in Kindar. I oversaw it all while you're busy fiddling with your test tubes. Now hand him over. You're trapped. Amy, use me. You always said I could sell ice to the Eskimos. Dude, you can't say that. Использовать рис. Hey, look. Look, I'm a pretty selfish person. But the woman behind me with the Uzi isn't, so just... Don't punish her for that. Where are you going with this, Reese? You can have me, Kensington. Just let Amy go. Да нихуя она не отпустит. Just trust me for once. No deal. Я же говорю. Just let Amy walk out of here. Just do it, Amy. Так там еще 2 минуты есть, они живут. Do it. Бля, такая, конечно. Херня.
И чё, она просто вышла? Серьезно? Ты выкинула, а зачем ты выкинула? Бля. Ну точно, доктор ученый, сразу видно. Продумает все на 5 шагов вперед. А флешка-то осталась? А, все, типа, просто гуляем? Ну нормально, окей. Natalie Kensington, founder of the Kensington Corporation, was today arrested by MI6 on suspicion of crimes against humanity. This follows the discovery of footage linking her to illegal chemical testing on humans in Kindar, which resulted in the deaths of hundreds. The Kindarian embassy have denied any involvement. А чё она такая короткая-то? По-моему, Late Shift была гораздо длиннее в этом плане. Всего 1:15. Ну, это одна из концовок. На час успеешь рефан сделать, да. Другие ветки попробуем, сейчас попробуем, да. Другие варианты будем выбирать. Отталкиваясь от той информации, которую мы уже знаем. Ну, типа, возможно, тут есть лучшая концовка, где ты сейвишь вообще всех. Возможно, можно нафидить. Дали ачивку «Доверься мне». Найдена концовка. «Доверься мне». Статус личности. Одна из 9 концовок. 80 из 196 сцен. Принято решение 80. А, это типа те, кто померли. Подарок можно вернуть? Можно, да, в принципе. Но там надо всем рефанд оформлять. И тому, кто дарил, и тот, кому подарили. А скипать нельзя, да, все равно? Теперь вы можете пропустить ранее просмотренные сцены. Найс. Знаете, беззаботная. А я не помню, что я выбирал. Я серьезно выбирал? I'm team doctor. You got injured, but I'll have you back playing football very soon. Okay? Так, в прошлый раз мы Диме делали укол. Reese, I need to administer atropine. Yeah, I think it... Позитивная. В прошлый раз я реалистку выбирал. We're treating you early, so you've got a great chance of survival. I listen to liars every day. You are not a good one. Ну, умирай тогда, все. Тогда не тебе вколю атропин. Please breathe. Look at me. Breathe. Look at me. I need... Спасти Тала в этот раз. Дима беременна. Talo, give me your arm. Talo, please. Да, он You have to откажется. trust me, okay? This will save your life. Убить всех, к сожалению, нельзя. Reese, how do I save them both? Вот, и он сбежал. Рейс! Это те, кто не видел начала. Reese. А, там же можно с инвестором сейчас по-другому как-то разобраться. Так, а если этап нажму, это скипнется до презентации? Заняться давайте в этот раз. Все. Kindar is at peace, but your concern is understandable. May I continue my presentation? I'm just saying, it's bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. Well, as you've seen, that's simply not the case. Why is there so much research happening out there? It's a fucking waste of our money and resources. Kindar is a former British colony, and we're all here trying to help it recover. It seems like good philanthropic PR to me. And it's a tax haven?
Go on. Так, в этот раз он не ушел. А, и ничего нет такого? Это вот это Клэр. Now, the real reason you're here. The Kensington На всех Complex. собраниях директоров шампанское бухают. Да, это же бесплатно. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. Это инвесторы, I'm наверное, sure даже скорее. all of your news feeds have told you Они that собрание Gordon директоров. Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this final Давайте obstacle скипнем. together. А, нельзя скипать. А почему нельзя? Странно. Или пробел надо нажимать. Не, нажимаю тап, не скипается. Are you okay? Yeah, rough night. Don't do drugs, Kay. We can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around А, this? я не могу скипнуть, потому что тот чувак остался, скорее всего. Nanocells. Stem cells, Ну, опять она interwoven про with марганцовку nanotech. рассказывает. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. What's your problem? Она не могла взять такси, чтобы доехать до Ми-6, типа с этими клетками. Нахуя она едет в метро? То есть пиздец, конечно, она. This is, of Five course, head. just a mock-up. The real nanocells are still in development and securely back at the complex. But once they're ready, we can begin regulated human trials. Having treated victims of chemical attacks all over the world, I know that nanocells could be miracle tech. А, еще в прошлый раз я ее отправил на дроне в капсуле. А что будет, если отправить на медицинской этой карете? Hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, Ну, давайте вопросы. We need to get you to the car now. Yes, absolutely. What are your questions? What's the catch of this miracle tech? You've made it in a lab, so is it radioactive or what? What about privacy laws? Are they trackable? Don't worry, we're talking about genetic reprogramming here, so nothing artificial or unnatural would ever go into our consumers' bodies. Niente di naturale o artificiale, quindi non ce n'è bisogno. Amy, please, we need you now. Притус. Вопрос. Yes. We need proper assurances about these nanocells, Dr. Tennant. Fancy presentations are nice, but I've yet to see a return on investment. Why should we continue to bankroll Natalie and someone so young? All I can ask is that you trust me. Have any of you read my published thesis on cell specialization? Maybe you've seen some of my speeches to the UN on microbiological solutions to future epidemics? Natalie appointed me as head of biotechnology because this is my life, and I will deliver. Amy, Natalie is insisting. I'm so sorry, but I do have to leave. Please stay and enjoy the hospitality, and thank you so much for coming. Let's go, Emily. А в чем He профит? says to head directly to the Что тот complex. первый чувак не ушел. It's already gone viral. I'm ruling out food poisoning. She Да, has это other я тоже alarming скипать почему-то symptoms, не we've been могу. told. Naturally, everyone's crying terrorism. A suicide bomber with a malfunctioning bioweapon? She's already at the complex and is being transferred to Security Lab Alpha. Okay, why is this our problem? Because she's one of our interns.
Сломалась ли не та кнопка? Какая кнопка скипа? Вот, та теперь сработала. Следовать за Натали. Офис Эми. Не, я тап нажимал, просто не скипалось до этого. Nat, I need to take 5 as well. A girl's life hangs in the balance. В прошлый раз я пошел, короче, за этим в толчок. Выбора транспорта не было, потому что они сами доставили. Типа, мы не пошли, и они сами привезли. Мы же остались на переговорах. И что там в офисе Эми? Что мы там увидим? О, это ж те чуваки, которые залезут потом. Так. Покурить она пошла в свой офис? Да, типа карта перевыпущена. Мы спалили. У нас своровали пропуск. From your assistants down in Security Lab Alpha. You should see the other guy. Security Lab Alpha. А чё она такая, типа? Nat, is this my tech? Один раз прошли, да? Yes. Хэнкер. How? I mean, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. Emily and I'll get to the bottom of that. You just get the nanocells, otherwise our life's work's gone. All of the nanocells are inside of her? It was a master batch. No duplicates were... Ну, так, переодеться. Давайте переоденемся в кабине. В прошлый раз мы с Рисом переодевались. Я уже думал, вообще ничего не покажет. Does this feel personal? Claire? Of course. Well, she was in excruciating pain and she stumbled all the way to the Даже tube диалог station. появился. Feels more emotional than just following orders. Но почему-то ее пропуск все равно работает. Типа его перевыпустили. Что за бред, кстати? We're going into space. Давайте ответим, окей. Он спрашивает, сколько мы здесь работаем. Yeah, it's been that long. Just thinking about some of the stuff we saw. I saw a whole other year's worth after you left. It wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Он то же самое рассказывает, как в прошлый раз. Learn anything that could help us today? Hope not. Почему мы никак не реагируем на то, что мы знаем, что нас пропуск перевыпустили? I could kill for a cigarette. Do you still smoke? No. I kicked all my bad habits. Vacuum conditions inactive. Рис лучше всех людей играет. А как же тот чувак, который про матрешку рассказывает и который принес ядовитую коробку? Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Feels like we're at the center of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls.
Yeah. Russian, aren't they? 500к это загнул, конечно. Почему это? Я эти 100 сундуков знаешь, сколько копил? Holy shit. It's attacking the bone structure. We've never seen anything Так, like it. в принципе, это можно скипнуть. Доктор Норс, доктор Малкин, Рис, Эми. Я так понимаю, здесь нет разницы. В любом случае, Малкин сам не открывает. Hey, Dr. North, I'm sorry to ask, but can you move this crate? Yeah, not a problem. Если Эми открывает, она, наверное, умирает. И концовка. А если открывает этот, то тоже концовка. Dr. North? It's not personal. Здесь тоже, да, ничего не поменяется. То есть это выбор без выбора. Выбора тут нет. Не, я говорю, можно сфидить Эми, наверное. Там Лина Куни добивать будет. Типа, если 500к есть, то до 700к недалеко. Давайте посмотрим доктор Норс. В прошлый раз я ходил к Рису. Dr. North? Dr. North, trust me. We're gonna save you, okay? Понятно. А чё он напал? Ну он какой-то там против, видимо, этих компаний. Биотеррорист. I knew there was something off about Malkin. What kind of a scientist has a fucking ponytail? Так, я еще пока анекдот чую. Там анекдот заказали. I'm currently the safest person in this room. Good enough for me. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Call Natalie Kensington. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that, and the biosecurity's kicked in. Так, подождите, анекдот, чуваки, быстро. Мой кот начинает проявлять нервозность, потому что я уже несколько дней постоянно нахожусь в его квартире. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. Okay. First things first, let's get this cleaned up. Ты видел анекдот на Пикабу сегодня? Давай другой. Заказывай другой. We'll be back in a minute, Claire. Don't go anywhere. Так, давайте скипнем. В прошлый раз мы его ударили. Давайте расскажем шутку в этот раз. Вот тебе анекдот, слушай. What does the sign say on an out-of-business brothel? Beat it, we're closed. Терпи, ачивку дали. Терпи. Это смешно, что ли, типа, было сейчас? Я что-то не понял шутки. А вообще стыд и срам то, что ты заходил на Пикабу, Ника, так что... Лучше ты об этом не признавался. Did you hear that? Yeah, what was that? Так. Исследовать шум. В прошлый раз я искал средства для дезинфекции. Я зашел, нет, я не заходил. Try this on. I'm gonna go check it out. Don't go anywhere. Oh, Jesus. Welcome to the club, buddy. Это доктор Дизреспект, что ли?
Welcome to the Champions Club, buddy. Но она знает то, что он заразился. И чё, она так проверила? Two-time champion. Да. What the hell is that? С дыркой. It must be coming from Ноге. beyond the walls. Is there any security cameras we can check? On the computer, but I don't know how. My assistants did that. Would you mind? Thank you. Cooperate if we're gonna survive. Давайте запретить. В прошлый раз мы разрешали. Don't do it. We should be looking for a way out, not spying on other people. Let's get the scoop on those intruders. Он без палева сейчас все равно взломает, пока мы отошли. Claire. Amy. What do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Is it not totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. So she put them in you? No. Not me. Хорошо. Обмажем морфий. Thank you. Seriously. How long have you been at the complex? A year. We've always had passing conversations on higher floors, but I don't think you remember. I always wanted to work in this lab with you. Well, here we are. Почему нельзя дать ей поебалу? Потому что она заразная. Just tell me what's happening so that I can help you. Да, и она в капсуле. Просто так это невозможно. Who's Mina? Сестра ее. Claire. She's about as useful as a chocolate teapot. Шоколадный чайник. Дайте отклонить Ready for more вызов. cryptic bullshit? Reject call. We haven't got time to waste. So, what do we do now? Проверить шпионов. Найти план побега. Я не знаю, что я выбрал. See what the terrible trio are up to. Проверить шпионов. Наверное, надо было найти план побега. At least we aren't the only ones struggling. See, each wall's code must get harder to break. We need to stop fucking the dog and get out of here. Fucking the dog? It's a Canadian thing. Fucking the dog. Канадская фишка. Ебать собак. Is there anything else you can do in the Я computer system? не слышал о I таком. can hack the communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? I think the air's getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of oxygen. Но в прошлый раз у нас не получилось. Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get... Да, давайте грубо в этот раз. В прошлый раз мы скальпелем откручивали. Ничего не получится, мы сейчас все взорвем нахуй. Или чё? Always wished I was taller. Но он все равно подкатится, короче, и будет держать ее за жопу. А, не. То есть стул все-таки был.
Блять. И чё? Пиздец. Смерть. А, нет, все равно. Но мы не залезли туда. Только там мы от лазера порезались. Just a storeroom full of broken glass and... Не, я брал скальпель, она не падала, она открыла. Ты, видимо, плохо флиртовал с Рисом. Не раздевался в одной раздевалке с ним. There's only one wall left between them and the lab door. Please tell me you got hold of Parker. Negative. I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay. Sift through it, see if there's anything helpful. Наверное, в зависимости от характера. Типа, ты хладнокровный или такой чувствительный. Крыс. Fucking sneaky bastard. Wait. Claire got access to the lab? Но она знает об этом. Is that your master batch? How did she get that level of clearance on her ID card? Wait, what were you injected yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? I destroyed all the duplicates. То есть так она уничтожила? Она каждую колбу сломала? Она же просто их уронила. I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6. Куда пошел мама, где Кен и Сид в ресторане плачут? Смотря какой, их же много. Why were you taking them there, Claire? Parker. We got a hold of Parker. Half true. I was already en route. Нет, не разрабы шасси Свет. We also have the identities of the three intruders. Sending them through. These guys. Ну это мы видели все. Давайте скипнем. This is really lame. Could you hold my hand? Чего? Please. И она нам флешку типа отдаст или чё? Это вот это новое что-то. А, он... Блин, а мы же этот поранились пальцем. Но мы в перчатках вроде как. Что делать наноштуки? Должны лечить, но вместо этого убивают. Two files. Kensington and Picnic. Which one do you want to watch? Давайте начнем с Кенсингтона в этот раз. В прошлый раз с пикника начинаем. If this gets out, we'll be answering to the UN. Kensington, Ma. What's the problem? We quashed uprising villages, and you got human trials to assess your technology. To burn one stone. 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The supreme leader is a man of discretion. Я не могу скипнуть. We trust you are the same. Потому что я порядок поменял. Короче, они испытывали на обычных людях из деревни. В обмен на подавление на восстание. Thinking the same thing as yours, so do you really want to watch the other video? Play it. Please. You sure? Это тоже ни на что не влияет. Look, look.
You've forgotten the wine, but remembered У your них там phone. курочка. Typical. Mina's mad at me these days. Помидорчик. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Brought onion bhajis, egg mayo. А или это не курочка? Tomatoes. Claire takes too many selfies in London. Not that much. Look, I'm showing the surroundings. Пирожок, look, да, look как how pretty пирожок. this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Smile. Смерть. Это волчанка? Да не похоже. You see, the Kandarian government and Natalie Kensington Experimented with your nanocells on my people, my village, my parents, my sister Mina. They were all killed for opposing the dictatorship. Natalie was making duplicates of the master badge behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence from MI6? In that USB and in your veins? Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Why didn't you tell us this before? I didn't trust you. В любом случае, по-моему, отклонить. Reject call. Да. Найс выбор. Я же нажал отклонить. I'm fine, I promise. Hey, look. I know a rash decision when I see one. You're not gonna expose Natalie after what you've just seen. We need to deal with our current predicament. Plus, I really need the toilet again. Он пошел покакать. Ответить Клэр. Enough with the wisecracks, Claire. I'm not in the mood. I know how you feel, Amy. You lost people that you love. My feelings are trivial compared to yours. The sense of betrayal. Come on, give us a break. I meant Natalie. It was a dream come true, getting an internship here. A village girl from Kindar, coming to London, to work, to live, to love. Funny story. On my first day here, I was super late because I thought there was a station in the complex. Turns out I was looking at the tourist tube map with disused and unfinished stations. Yeah, that's right. They Блять, он в толчке сидит и слышит все. Через эти закрытые двери. We're so far underground, we must be right on top of it. Yeah. И чё? Все, рыть тоннель надо, Yeah, наверное? you might be right, Claire. Thank you. Anytime. What did I say? We can't go across the void. We tried going up into the vents, but we haven't tried going down. Вниз? To Tabitha Green's. You need an access point. We might have one. Reese is sitting on it. Что? Через канализацию? О, гениально. What do you have to know? Все, лезем в I толчок. need something that will remove the entire toilet quickly. Да, какой-то модератор мода. Сила, химия. Давайте химия. Какой-то модер мод. Или я хуй знает, что такое. Not necessarily.
Так, это что такое? We're at the lowest point of the complex, so Tabitha Green's must be right below us. Yeah, okay, Amy, but there's a toilet in the way. Not for long. Potassium. Калий. Amy. My favorite ever chemistry lesson was when the teacher put a small piece of potassium in water. Так, химики здесь? I always wanted to see what a full block would do. Мне кажется, все будет в говне. Нет? Он даже только что нас сорвал туда. Ну, походу, да. Oh, you are positively insane. So now the big question, how far below us is Tabitha Green's? Looks deep. Пиздец. I'll go check it out. Если долго смотреть в бездну, бросить что-нибудь маленькое, да, то бездна будет смотреть в тебя. Чё-то пиздец далеко лезть. Shit. Да. Дерьмо именно туда падает. Большие уже кидали? Нет, я вообще этот вариант. У меня его не было. They're going to shoot their way in. Their bullets won't dent these doors. They were built to withstand much more than that. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to Большие eliminate скинул the threat. профиль нормально, он застрянет, наверное, там. И все. Нет, я вообще не взрывал толчок. О чем ты, Габон? Answer call. Guys, the intruders are almost in, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. That's impossible. I've got my ID card right here. Amy didn't help me. I snuck into her office and I copied her credentials off a computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Давайте продолжим. В прошлый раз мы I thought перефокусировали. you said that you did your due diligence. Slack on your part. Seriously? Her access to Kensington Corporation is only second to yours, Natalie. That's ridiculous. I'd never. Even Parker showed up unannounced. Don't drag me into this. Oh, come on. Everyone knows you work for anyone who pays your quote. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. Look, we aren't traitors. Help us. Stall them. Do something. Amelia, regardless of what we think of each other Да, опять right сейчас now, песенку свою про то, что мы друзья. Да, да, да. Parker, So we're trusting these guys now? Ничего не Yes, we поменялось. Can the Void jam electronics? Negative. could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Okay, talk me through it as fast as you can. Help, Amy! Пойдем к двери, в прошлый раз с Клэр ходили. А там ничего не видно. Че?
taught you how to turn the vacuum back on? He did. Ну, в любом случае вариант такой же, только единственное, мы не подходим к Клэр, и она на нас будет злиться за это. Not so smug now, are ya? We're not out of the woods yet. All right, they're still unlocking the door. 1 down, 2 to go. Опять эта смешная сцена со стрельбой, бля. Come on. Suffocate, you bastards. А интересно, как себя пули ведут в вакууме? Вот тоже вопрос. Это ж типа вакуум. Дышит, тогда странно, почему это называется вакуум. Типа void. Это просто у нас так перевели криво? Или это просто название? Call Natalie Kensington. You're okay? Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. Appreciate the guidance, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That would kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. Не, вакуум говорит. Then escape before everything initializes. То есть они типа отключили вакуум, в этом to фишка. handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. Fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Think, Amy. We can't start over again. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Бля, я не помню, что я выбирал. А, я выбирал договорились. Давайте не договорились. End call. We're trapped in a corner here, Emmy. There has to be another way that doesn't involve killing Claire. There isn't. We're trapped. Yeah, by Natalie. The lab's in lockdown А mode. как же She ordered it. толчок, There's no other который мы chemical взорвали? threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. Мы не можем пролезть в толчок? Should have brushed up on my needle handling. Look, this is a Mexican standoff we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out, so Parker's crazy plan of opening that door is our only hope. You've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood, however much you need. Да он нам сейчас не даст этого сделать. Хотя, может быть, сейчас как раз она возьмет. Типа, что-то поменялось из-за выборов других. Claire, please give me your arm. I thought you were different. Claire. А, можно агрессивно сейчас себя вести. Tell me honestly. И она в нас плюнет.
Can you save me? Положительно. I want to Она, кстати, еще не плевала в нас. In one way or another, I'll get justice for your family. У нас чистый этот. Stop. И чё? Ну, опять I've то got же enough. самое. Да. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. Мне же плюнь, так это наоборот, я It's about плююсь. time I contributed an escape plan. What? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Saw it in a movie. Okay, but what about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm gonna take him out. I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset. Just take Claire, run, and save her. А я не помню, This is что я выбирал. madness. There has Остановить. to be a way for all of us to survive. Ever the optimist. Сказать, что у нее на клетке работает правильно? Нет, она умирает тоже. По-моему, я то же самое выбрал, то, что в прошлый раз выбирал. Типа здесь тоже выбора нет. Чем ее спасать? Потому что они проводили опыты, наверное, поэтому. Она хотела все это разоблачить. Ну как, на ней не проводили, она сама вколола. О, сейчас будут поцелушки с блевотой, кровью. You know, I went back to that beach. Да, и там нет теперь Димона. To face it. The boy was there. Tell him. Told me that he'd got into his university football team. Он стал футболистом. I'm sorry for leaving you. I'll never forgive myself for what's happened to you. А, в этот раз они даже, по-моему, не пытались поцеловаться, кстати. That's a wise move. I won't touch me either. Wait! What is it, Claire? Switch places with me, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Come on. You have all the evidence against Kensington. Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop it. The bioprotector will stop the lab detecting your infection. And you two can escape. Давайте пожертвуем рисом в этот раз. Come on! No, Claire. You're under our care. It's our duty to do everything we can to save your life. Хуета какая-то. Please, listen to me.
Reset the lab, Dr. Wakefield. Чтобы здесь в толчок залезть. Мне тоже интересно. Но, скорее всего, ничего не будет. Но вообще, вот эта вот их новая игра Did you do that, Parker? не особо сильно отличается по выборам. No. I'm sitting here. В лейт-шифте много было разных развилок. Chemical threat detected. Heat flash initiated. Ну и хуета. Security lab alpha system reset complete. Могли бы просто, короче, колбу с кровью туда кинуть и все. И зараженный избежать. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing? Как в резке, ну и да. В чем проблема-то? 3 minutes. А тут не подскажет взять УЗИ, да? I'm gonna lift your legs, Claire. Yeah, 1, 2, Она же ходить не 3. может. Okay, easy. Okay, got it? I'm gonna change back into my clothes too. This lab suit will draw too much attention. I can't stand. I'm gonna run to the disabled toilet. They have a fold-up wheelchair. Just stay here. Бля. Have you ever fired a gun before, Успокаивающе. Amy? More times than I wish. Warzone life. Ever shot someone? No. No, it was mainly panic fire, but I know how to pull a trigger. Good enough? Not really. Whatever happens, don't let Kensington take me again. Please. I won't let that happen. I promise. Упс. Найс охрана. Блин, они же боковым зрением должны были их увидеть. Security team. There's a back way up ahead. That's our best bet. Это игровой стелс, все в порядке. Natalie's office is up there. She has to pay for what she's done. No, that's for MI6 to do. Yeah, because escaping really worked it well for you last time. О, мы пошли в офисы. What the fuck? Серьезно? Security footage. Trickery by Wakefield. He's good. Yeah, he was. И чё, она всех пристреляет ща? Natalie, step away from the panic button under your desk. Amy, I can sense you want to negotiate. Claire, are you okay? Fuck off. What do you want? For someone to be accountable for all Вертолет и деньги. Поднять ставки. На есть два варианта одинаковых. Whoa. Amy, what are you doing? Amy. Dr. Malkin and the 3 interns were sleepers, activated by the Kindarian government. Claire's actions threatened to expose the human testing their leader allowed Natalie to do on villages that opposed him. You are making very outlandish claims, Amy.
What makes you think that anyone in this room had anything to do with this? Only the people here have the power to facilitate that level of infiltration. You're right. Emily hired Malkin and selected the interns. What? How can you question my loyalty? I went to Kindar to cover your tracks. Admit it. Admit it. Claire, I did a deal with Kindar. I'm ashamed, but it was all in the name of this miracle tech. Can't you see that? She's behind all of this. Kill her. Why are you discounting Claire? Maybe she paid us all in the name of her supreme leader. More likely the Supreme Leader has bought you, Parker. Amy, you're not a murderer. You did hire Malkin. You're the one that's hired Malkin on you. This ends here. Эмили, Натали Паркер, Эми. Натали. I'm sorry, Natalie, you deserve this. Так, какой дерьмовый эффект выстрела, как будто YouTube-видео какое-то. Бля, всех просто убила, нахуй. Ёбнутая. How much money was Kindar paying you? Does it matter anymore? Who are you working for? Бля, у нее даже дырки там не видно. У нее там что-то подожженная какая-то кофта. I cut a deal with the Secret Service once I found out about Natalie's actions. О, You knew already. сюрприз с Anything that Киндара. happens in the lab, I know about. Что? Of course, I found out that Natalie had made duplicates of the master batch, so I informed MI6, and they were going to arrest her once I delivered the nanocells, in the interests of public safety. And then you happened. No organization would use technology this powerful solely for good. It's not how the world works. After what I've seen today, I think you're right. Пиздос. Убить. Давайте всех убивать. I promise, the world will know about you and your Ну, на самом деле family. надо было ее оставить живых, раз мы такой агент. Смерть. Don't shoot! Don't shoot! Не стреляйте, я тут всех убила. I'm with MI6. I'm gonna grab my identification. See? I have evidence Natalie Kensington committed human rights violations in Kindar. Okay, arrest me, do whatever, just make sure the authorities see this. Амелия Теннет. То есть... Ну, нормально, че. Всех убили, нахуй. Так а в толчок-то прыгнуть можно было? Вот что интересно самое в итоге. А если бы я ее оставил в живых, то чё? Это концовка парафляни хотя бы, чем та, где она просто убегает и сливает информацию. Чем первая. Пропустить титры. Обещание, ачивка. Смерть, выжил. Смерть, 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 смерть. Все померли. Честность, храбрость. Экстраверт. Найдена концовка обещания. А че, еще один раз проскипать?
Так, серьезная. Dima, give me your arm. Dima, please. You have to trust me. Okay, this will save you and your baby. No, you are with the Supreme Leader. You want to kill my baby? А, типа, короче, не зачлось. Я таб нажал, и, типа, я не выбрал вариант. Понятно. Да, че. Listen. Let me do my work, and you'll live. Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restock the vials. Реалистка. It's very serious. Она не даст вести You're in the best лекарства? possible hands, I promise. Honesty. It's very nice to hear it for once. Thank you. I need... Да, бэбик у нее. Давайте спасать Диму в этот раз. Короче, Дима спасен. Я не понимаю, в чем смысл. Ну ладно, давайте выгоним этого чувака. Тут сразу уйдем. Отправим скорой. Кстати, я вот скорой не выбирал. Если в лифте бы грубо ответила, то по-другому закончилось. А сейчас посмотрим, чем закончится, если скоро отправить. Ground. I want eyes on her. Нет дрона. This is a mistake. Trust me. I've dealt with this type of madness before. Она сбежит или что? Или зараза распространится? Easy, guys. Сказать нет. Зачем я живот выбираю? Не, все 9 концовок я замучаюсь все это проворачивать. Здесь, конечно, скип теперь есть. Ой, что... Ебать. А что это такое? А лифт? Не надо. Спасибо. А у нас газ. Ну, походу, нас террористы эти похитили. Это была не скорая. Смертельный секрет. Ачив куда? Что? Самая быстрая концовка. Кайф. Отлично, смертельный секрет. Найс. 6 концовок осталось, чуваки. А чем закончилось? Ну, смерть, все. Беззаботная. Первый раз так затупить. Прикольно, че. Позитивно. Так, спасти Диму. Dima, give me your arm. А она не даст руку. Dima, please. You Ну have to ладно, trust окей. me. Okay, this will save you and your baby. Ну, да. Ну, умирай, че. Можно вначале двоих нафидить. Reese, how do I save them? А он сбежал. Reese. Ну это типа, если вот не подсасывать, им получается такое. Так, отклонить. Пошли. Отправляем дроном. Я ходил за Рисом, ходил в офис. Давайте следуем за Натали. Кстати, ходить в офис вообще ни к чему не приводит. Она узнает о том, что ее ID скопировали, но это ни на что не влияет. И чё? Так, ну это мы все видели. Давайте переоденемся с Рисом в этот раз. Это тоже ни на что не влияет. Хотя, может, влияет на что-то.
Better changing facilities than in the Congo, eh? Подглядывает, да. And Kindar. Сразу видно человека, которого вот интересует. Дранк Сергей любит подглядывать за мужчинами в раздевалке. А он подглядывает, получается? Ответить. 4 года. Так, и чё? Vacuum conditions inactive. Какая-то новая сцена? Ну, давайте отправим Эми ради интереса. А, она не может открыть, типа. Даже если ты Эми... Ясно. Все равно бабуля открывает и умирает. Понятно. Чё ж везде этот газ? Дойти к Рису. Так, ударить. What the fuck? Промыть водой я вот не убирал еще. Серьезно, вот так прям? А бутылки у тебя нет? Ну все, вода спасет теперь. I'll clean it properly when we get up here. Одни факты, конечно, британцы. Joined us in Myanmar. You know, he had a massive crush on you. Paul. Pervy Paul. How long did he stay after I left? What? No. Just leave it. Ooh, Paul didn't leave it. How Это их long? оправдывает, конечно. Still? No, not anymore. Конечно. So you ended it? Они напиваются и говорят фак постоянно. Известная черта британцев. Oh, sweet Jesus. Look, not only did Paul lose someone way out of his league, but she's also very resourceful. Дипломатический. It was a relationship that ran its course. We were both important parts of each other's lives, and nothing will ever change that. It's a mature way to look at it. Mm-hmm. Well, we've always grown up really fast. Да, правда, они говорят не фак, а фок. Cooperate if we're gonna survive. Ну давайте... запретим, да, чтобы в толчок добраться. Don't do it. We should be looking for a... Ну давайте дадим ей морфи, как в прошлый раз. Отклонить вызов. So, what do we do now? Найти план побега. Is there anything else you can do in the computer system? Давайте в этот раз тонко попробуем. Навернемся мы или нет? Фок, ключе. Ну, как-то так они говорят. Ну, щит у меня не получилось, правда. Always wished I was taller. Amy, do you need a hand? Yeah. See, even with one leg, Wakefield is the MVP. Most vanishing person? Блин, надо было наступить ему на больную ногу. No, no, I'm proud you've grown some whip. Come on. Okay. That's it. Блять, хоть обувь бы сняла, я не знаю. Do it. How you doing? Good, yeah. Yeah? Is it loosen up? Yeah. Nice work, Tenant. Nice. Let's take a video. Got it.
You going in or not? Okay. Ready? Yeah, after 3. 1, 2, 3. Надо будет часто попробовать осторожно, да, там в любом случае лазер будет. Видимо, это иллюзия выбора или нет. Reese, the vent continues behind the oxygen tank. Can you squeeze past it? Only one way to find out. Осторожность. Минус лицо. И что там? Made it. That's excellent news. I thought you were going to get stuck. I think there's something further on. Та самая лаборатория, в которой она все поломала? А, то есть она в любом случае поранилась. Так еще и нанит имеется. Охотник за складом дали ачивку. Найс, спрыгиваешь, блядь. Прям в стекло просто руками. А это уже сдохли? Ну да, но все равно. Киндар. Ой. Блядь, и чё, и нахуя мы туда лазили? Oh, it's quite cute, matching wounds. I mean, mine is slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. We got a hold of Parker. Half true. This is... Ну давайте с пикника начнем. Какая разница? Отклонить. Reject call. Ответить Клэр. Enough with the wisecrack. Химия. Да, вот толчок как раз. You're gonna have to get your head... So now the big question, how far below us is Tabitha Green's? Looks deep. I'll go check it out. Так. Влезть. Ну пизда нам. Смерть. Бля, серьезно? Мы же знаем, что там глубоко. Чё? Ебать! Он жив! Давайте его туда бросим. Обломки пинок. Обломки. Just open the fucking box. Пиздец. Ой, бля. Hey man, all good? Yeah. Easy does it. Теперь его туда скинут или что? Да, действительно. Да кидайте. Влюбленную ачивку дали. Ну, походу оттуда не сбежать, чуваки. Все-таки через толчок. Звук зомби из Half-Life, да?
Они понавсюду понапиздили. Из Deus Ex звуки компов. Their bullets won't dent these doors. They were built to withstand Хотя, much может, more они than их that. купили, может, это лицензированные какие-то звуки просто. The Void's last resort defense. Что дальше-то? Whose side are you on, Wakefield? Давайте перефокусируем. You know what? Fuck. Help, Amy! Подойти к Клэр. Окей. Все равно к двери нет смысла подходить. What's going on, Claire? Something wrong. Что-то не так. Я проскипаю. Ну, допустим, договорились, окей. Deal. Честно. В прошлый раз положительно выбирал. There's almost no chance of it. Your internal physiology is completely changed, and I can't predict what's gonna happen. You're weak. Look, I don't even know if I'm gonna survive this. But if I do, I promise you that... И чё, нельзя просто у нее кровь взять? Stop. Нет. What? It's time to become an asset. Just take Claire, run. Ну давайте принять, Save her. допустим. Mm. Come on, there has to No, be look, I something. chose this, okay? That's how you make a life. Не дают проскипать, значит, какая-то новая сцена. Counts. I fucking hate you. You know, I went back to that beach А там никого нет, потому что никого не засейвили в начале. to face it. Tallow and Dima. And I think maybe if I hadn't lost my shit, then we could have saved one of them. Maybe. I'm sorry for leaving you. Get back. Wait! Давайте пожертвуем Клэр в этот раз. Ну, типа, если жертвуешь рисом, то в любом случае идешь в офисе, да? I promise we'll expose Natalie, and we'll share your story with the world. Thank you. Thank you. You get me the fuck out of this thing. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing. Что-то не скипается. Вроде те же самые сцены. А нам скажут УЗИ взять сейчас. No, Amy, fuck that. Get a machine gun. Так, вот теперь скипается. Агрессивно. What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone forever. Steady. We need Reese alive. Yeah. Reese wants to stay alive too. Amy? This is a mistake, Amy. Bluffing, right? Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kandarians. Иди нахуй. Блять, что? Смерть. Fuck! Смерть.
Ну, блять, конечно, 12 месяцев спустя. Экшн-сцены — это пиздец. Hello, I'm Dame Natalie Kensington. Last year, Kensington Corporation Labs garnered a Nobel Peace Prize for the advancement of medical technology. Our breakthrough nanocell treatment was crucial to Gordon Grosvenor's Mars landing and has revolutionised the treatment of war zone injuries. Today, our medical tech becomes available to you and your family in all British hospitals. Global medical care begins here. А это что сидит? Кто? Клэр, что ли? Кто это тип сидит? Лучшая концовка для мира? Да вдруг это... обман. Лабораторная крыса, ачивку дали. Личность невротик. И что-то еще одно прокрутить? Быстренько. Прям супер быстро. Серьезное. Позитивное. Спасти Диму. Kindar is at peace. It's an emergency. Дрон. Давайте в офис Эми сходим еще раз. Переодеться в кабине. Ответить. Спидраню, да. Ультра-омега спидран. Давайте Риса попросим. Dr. Wakefield, can you move this crate, please? Где таймер? Он настолько быстрый спидран, что он не нужен. Ясно. Он не хочет открывать. I'm in the middle of this. Cheers, fella. Но он сейчас попросит бабулю. Dr. North! Dr. North! Oh, sorry, my shoulder's playing up. Do you mind? Найти Крису. Сказать шутку. Средства для дезинфекции. Can anyone hear me? Amy. Найти Клэр. Just a sec, Reese. Я к Рису ходил уже в прошлый раз. Thought you'd gone quiet over here. Your nanocells don't like my chat either. Well, I did mold them in my image. That makes sense. Bunch of mini control. Нет, самое смешное, конечно, где она оказывается агентом Ми-6. И, типа, все знает, такая сочувствие. Look, I'm gonna do everything I can to help you. I've dealt with worse odds before. Really? Really. You need to comply, though. Whatever it is that's going on, if you know anything, please tell me. Очень смешно, но это реально смешно. То есть она себя так ведет. Даже ни намек не было на это. И реагирует на все. Cooperate if we're gonna survive. Допустим, позволить. Дать морфий. Отклонить. So, what do we do now? Найти план побега. Найти грубо. We got a hold of... Пикник. Отклонить. Ответить. Давайте силу попробуем. Я химию в прошлый раз пробовал. Давайте силу. И что, она будет долбить сейчас по толчку? Кувалдой? Ебать. I need to break that toilet. Okay.
Окей. Ну, это тоже работает. We're at the lowest point in the complex, so Tabitha Green's is right below us. You are positively insane. Давайте теперь бросим что-нибудь большое. А что-нибудь большое это что? Типа тело? А, ну да. Не, я бросал маленькое и пытался сам влезть. Easy does it. Should have used his ponytail. He'd be at the bottom by now. Я его бросал после второго раза, когда его оглушил. Окей. Продолжить обвинение. I thought you said that you did your due diligence. Slack on your part. Seriously? А что не скипайте дальше? Что-то новое? That's ridiculous. I'd never. Even Parker showed up unannounced. Don't drag me into this. Oh, come on. Everyone knows you'll work for anyone who pays your quote. Что новое будет? All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. We aren't the traitors. Help us, stall them, do anything. Она типа что-то другое скажет? Или это просто почему-то не засчиталось? Амелия. Так. Давайте Клэр. Не договорились. End call. Tell me on. Положительно. Stop. What? It's time to become an asset. Just take Claire. Остановить. This is madness. Wait. А вот сейчас что выбрать, типа, лучше? Пожертвовать Клэр и пойти с этим Рисом опять кататься. И в итоге там либо стрельба, либо ты его оставляешь. Либо пожертвовать Рисом и пойти с Клэр убивать всех. Но мы все делали, и по сути я могу только оставить живых. Либо никого не убивать. Ну можно, короче, да, пожертвуем Клэр. Давайте разумно. Можно было себя выбрать, но это хуйня какая-то. Не использовать рисы. И чё? Wait, seriously, what, you giving me up? Smartly done, Amy. But I get to leave my way. That being? The fuck? If you shoot me, I shoot him. Steady. We need Reese alive. Amy! Чё, она просто ушла в итоге? Get him back to security lab Alpha now. I need tenant. Ну да, вот. Как самым первым. Только единственное, он недобровольно как бы ее отпустил. Она его кинула просто. Вот и все различие.
Да, всех мы уже убивали. Natalie Kensington, founder of the Kensington Corporation, was today arrested by Но ее MI6 on арестовали. suspicion of crimes against humanity. Понятно. This follows the discovery of footage linking her to illegal chemical testing on humans in Kindar, which resulted in the deaths of hundreds. The Kindarian embassy have denied any involvement. А спасти Человек-невидимка ачивку дали. То есть это какая-то другая концовка. Человек-невидимка. Не, это не как первое, это чем-то отличается. А почему невидимка-то? Странно. Сознательная оценка личности. 5 из 9. Давайте еще одну какую-нибудь попробуем. Reese? А в чем отличие-то? Я не знаю. Give me your arm. Talo, please. О, You have to trust me, okay? теперь этот This will save дурачок your life. откажется. Или нет? Talo. Ясно, придурочный. Reese, how do I save them? Reese, Никак. Reese. Давайте заняться. Amy, it really can't wait. Давайте здесь останемся. Давайте следовать за рисом. Переодеться. Подглядывать. Ответить. Доктор Норс. Дойти к рису. Искать шутку. Искать дезинфекцию. Подойти к рису. Может быть, надо, чтобы он тебя как-то защитил в конце, и будет другая концовка. Позволить. Пусть страдает. Отклонить. Найти план побега. Грубо. Так. Это новая сцена, которая не скипается. Но у меня было только так, когда она падает. Always wished I was taller. Amy, do you need a hand? Ну да, его можно позвать только если у тебя с ним хорошие отношения. Типа. With one leg, Wakefield is still the MVP. Most vanishing person? Ooh. Sorry, that was harsh. No, you've grown some weight, I'm proud. Come on then. Sit. Oh, be careful. И как она сломает это с помощью микроскопа. Хорошо. So that's good. Yeah, okay. Can you put this back? Yeah, I got it. Got it? Бля, это был звук сейчас из кантри или чё? Вы слышали или из халфы? Открытие этой хуйни. Ready? Yeah, after 3. 1, 2, 3. Да. Нормально. Ну, с Арсе, видимо, сделано. Действие с осторожностью, окей. Пикник. Давайте ответим. Достаточно сказала. Mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Перефокусировать. All I know. Help, baby! Пойти к Клэр. Договорились. Агрессивно. Вот агрессивно я не убирал. Вот она в нас плевала уже, кстати. А, ну и чё, и все. Просто руку отодвинули, но это пиздец агрессивно.
У него, кстати, волосатые руки, I've got пиздец. enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another. What? It's time to become an asset. Just take Claire, run. Ну, допустим, окей. Wait! Пожертвовать рисом, ладно. All looks good to me. Yeah. Почему-то вот этот кусок не скипается. Загрузка, что ли, идет? Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing. Three minutes. Amy. More times than I wish. What the fuck? The security footage. Trickery by Wakefield. He's good. Yeah, he was. Natalie, step away from the panic button under your desk. Amy. Можно всех убить и засейвить, Клэр. Claire, are you okay? Fuck off. What do you want? For someone to be accountable for all this. Почему обе фразы поднять ставки? Типа, здесь нет выбора. Amy, what are you doing? А, можно вообще ничего не делать? Не выбирать. Were sleepers, activated by the Kindarian government. Claire's actions threatened to expose the human testing their leader allowed Natalie to do on villages that opposed him. You are making very outlandish claims, Amy. What makes you think that anyone in this room had anything to do with this? Only the people here have the power to facilitate that level of infiltration. Нифига сделаем. Возможно, это переводчики зафакапили что-то. Может, там разные варианты. What? How can you question my loyalty? I went to Kindar to cover your tracks. Admit it. Admit it. Claire, I did a deal with Kindar. I'm ashamed, but it was all in the name of this miracle tech. Can't you see that? She's behind all of this. Давайте начнем в этот раз, короче, с этого, с Патрика. Или как там его зовут? Why are you discounting Claire? Maybe she played us all in the name of her supreme leader. More likely the Supreme Leader has bought you, Parker. Amy, you're not a murderer. And you did hire Malcolm. You're the one that's hiring my name on you. This ends here. Пока. Parker! It was just business, Natty. Ага. Amy, don't worry, I can cover... А, она все равно всех убивает. А это что, подругу? А это живых останется? А, и ее тоже. Понятно. Себя не попробовал, так нахуя себя-то убивать? В чем смысл? How much money was Kindar paying you? Рофла ради. Ну, нихуя себе у тебя рофла никр, конечно. Who are you working for? Он спит. I cut a deal with the Secret Service once I found out about Natalie's actions. You knew already. Anything that happens in the lab, I know about. Of course, I found out that Natalie had made duplicates of the master batch, so I informed MI6, and they were going to arrest her once I delivered the nanocells, in the interests of public safety. And then you happened. No organization would use technology this powerful solely for good. It's not how the world works. А, но мы отдаем ее на опыт, если ее не убиваем, да, по сути? After what I've seen today, I think you're right.
Оставить Клэр в живых. I promise the world will know about you and your family. Don't shoot! Don't shoot! А нас засейвит, интересно? Don't shoot. Или нас убьют сейчас? I'm with MI6. I'm gonna grab my identification. See? I have evidence Natalie Kensington committed human rights violations in Kindar. Okay, arrest me, do whatever, just make sure the authorities see this. И в чем отличие? От убийства и неубийства Клэр с наноклетками. Сейчас узнаем, наверное, в конце. Че, ее заразили, типа? Ло, то есть если не убиваешь, то вот что получаешь. Найс рофл. Как это вообще связано, причем? То есть эти варианты вообще никак не стыкуются. Нет, в той концовке, когда я убил, ничего этого не было. Взяла такая, типа, потрогала. Второй шанс. Ачивка. Найдена концовка, второй шанс. 6 из 9. Это та же самая, типа, концовка считается. А что еще? Что еще можно попробовать, чуваки? Или все хорош? А, было 5 из 9? Понятно. Что еще можно попробовать? Или хорош, действительно? Уже больше ничего не сможем протестить. Ты за... Я понял, Тяник. Но это вряд ли какую-то концовку откроет другую. Тут же ты не подсасывал Клэр в этот раз, а вот она заразила. Ну maybe, кстати. Может быть. Can anyone hear me? Cooperate. Go ahead. Так, дать морфий. Тонко. We got a hold of part. Как игра проходить стоит? Не знаю. Это не игра, а кинцо. Whose side are you on, Wakefield? Help, baby! Хуже, чем их прошлый The Bunker. The Bunker не прошлая игра. Stop. What? It's time to become an asset. Wait. Так, ну окей, хорошо. Эми. The sleepers weren't with me. But I'm not with you either. What? Amy? Parker? Так она все равно стреляет в Паркера. Это выбор без выбора. Это хуета полнейшая. Если ты к этому приходишь, ничего не меняется, чуваки. Но я не могу дальше, кстати, скипать.
Получается, нужно подсасывать Клэр, чтобы она тебя не заразила, How much money was Kindar paying и you? не убивать ее. И тогда мы получим, возможно, седьмую концовку. Who are you working for? Не, эта игра очень короткая по сравнению с лейтшифтом. И здесь какой-то дурной сюжет и персонажи. Допустим, оставим. А в этот раз что будет? Выбралась сухой из воды. Да. В этот раз нас не заразили, чуваки. Потому что, типа, у нас с Клэр были нормы отношений. Да, седьмая концовка. Еще две остались. А Клэр вот осталась. Ее на опыт оставили, видимо. Мне кажется, еще какие-то концовки с Рисом есть. То же самое? Нет, не то же самое. Нас не заразили. Reese? Amy, it really got... Отец с Рисом. Подглядывать. Ответить. Здорово, Лекс. Доктор Норс. Пойти к Рису. Сказать шутку. Промыть водой. Дипломатически. Позволить. Пусть страдает. Ответить. Позволить Эмили завершить вызов. Yeah, we need to start making better decisions. Так, это что-то другое. Что-то с Рисом еще какая-то концовка осталась. Возможно, где они оба забегают. Но хер знает, как это сделать. Okay, awesome. You do that. We got a hold... Mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Emily. Help, Amy! Подойти к двери. Так, опять не... А, вот скипается. Договорились. Fuck you. Fuck you. Агрессивно. Stop. I've got enough. What the fuck are you... What? It's time to become an asset. Остановим, давайте. This is madness. There has... Любовь, морковь. Пожертвовать Клэр. I promise we'll expose Natalie and we'll share your... All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. Разумно. Natalie's covering up the murder of innocent men, women, and children. Emily, you know this is wrong. I knew about everything. The nanosol duplicates, the testing in Kindar. I oversaw it all while you're busy fiddling with your test tubes. Now hand him over. You're trapped. Может, с ней нужно было поговорить до этого по связи? You always said I could sell ice to the Eskimos. Dude, you can't say that. Я не знаю, давайте использовать. Hey, look. Look, I'm a pretty selfish person. But the woman behind me with the Uzi isn't, so just... Don't punish her for that. Where are you going with this, Reese? Может, надо было не You can использовать? have me, Kensington.
just letting me go? Just trust me for once. No deal. I can't just let Amy walk out of here. Just do it, Amy. It's okay, just do it. Do it. Do it. А, ну это хуйня опять то же самое. Она вот типа уходит. То же самое, как первый раз было. Get him back to security lab Alpha. Понятно. Да, это была самая первая концовка. Хуй знает, что можно еще сделать, короче. Breeze? Может, действительно нужно... Типа... Не останавливать ее, а поговорить с ней? 4 years less. You want to know the truth? He thought that I was still in love with you. Так, что-то другое выбралось. No, it used to be true. But then I realized how lucky I was to be with a good Это man было like уже, почему Paul. не скипается? But by that time, it was too late, and I lost the best thing that ever happened to me because of a childish attachment. Anyway. That's Что it, начать? you know? Да нет, там вроде Killed it. выбирается вариант какой-то. Хотя хер знает. Thanks for saving my life. Прям видно, что кусками снято. Блять, любой фильм снимается кусками, если ты не в курсе. Че несет вообще? Go ahead. Давайте Клэр Морфи дадим. Ответить. Остановить. Вот Эмили. Emily, wait. Please. Give us something. Help us. Dr. Malkin, the 3 intruders in the void, Claire, they all infiltrated the complex expertly. Another country in the space race, or? Possibly, well, they might be trying to steal the nanocells or destroy them. I'm going to move heaven and earth to try and get hold of Parker. Thank you, Emily. End call. Whatever they're doing up there, we need to come up with some ideas of our own. Is there anything else you can do in the computer system? I can... Это ни на что не влияет. We got a... Mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Может, не надо вот эту Эмили обвинять? All I know is... Help, Amy! Не договорились. Положительно. Stop! What? It's time to become an asset. Остановить. Wait! Блять, давай попробуем еще раз. Пожертвуй Клэр. Может, агрессивно? What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone. Великое благо. Ой, великое благо не I'm выбирал. so sorry, Reese. Так. В этот раз они оба умирают.
Fire. Fire, fire. И скутер врубается такой сразу. Тупик. Одна концовка осталась, чуваки. А мы сможем? Одна концовка осталась. А какая, интересно? Тупик. Склэр, возможно, какая-то. Amy, it's... С риса вроде все варианты были, ну, наверное, да, я хуй знает. Сейчас попробуем с Клэр что-то сделать. Так. Cooperate if we're gonna survive. Так, позволить. Дать Клэр морфий. Ответить. Остановить Эмили. Тонко. Так. Не... Она навернется сейчас, не скипается. Потому что мы с Рисом не в ладах. Я со скальпелем еще не падал, походу. Да. Always wished I was taller. А может, это и есть 9-я концовка, она падает на скальпель? Бля, как это страшно. Нет, она просто порезалась немножко. Всего лишь. We got a hold of Park. Ответить. Сила. Лезть. А, я еще не выбирал вариант не кидать не керамику кидать, а что-то другое. Типа, когда этот чувак сейчас очнется. Да игра стоит, чуваки, еще не так дорого, если вас интересует. О, огнетушитель можно. Давайте огнетушитель. Я обломки кидал. А, еще пинок есть. Блять, боец. Понятно, все с тобой. Everything all right there? Yeah. Mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Перефокусировать. Help, Amy! Пойти к Клэр. Договорились. А, ну может с ним можно договориться, не стреляться, когда к ним приходишь. Положительно. Принять. Пожертвовать рисом. Враждебно. Я вот враждебно не выбирал. My friend is dead because of you. Look, I know you lost people that you love, but that doesn't justify anything. За 200 с лишним рублей можно и курицу купить 3 дня, если так понудит. Блять, а можно не писать тупые комментарии? Сравнение игры с килограммом курицы, блять, что нахуй? Вы из деревни, что ли? Ничего, вы сравните игру с курицей.
Тогда советую пойти в поле, если у вас такой стоит вопрос, купить игру или кило курицы. И выращивать Natalie's как раз. office is up there. She has to pay for what she's done. No, that's for MI6 to do. Yeah, because escaping really worked it well for you last time. Образно, ну это просто тупое сравнение к этому. Опять поднять ставки, поднять ставки. Здесь то же самое, Эмили Натали Паркер. I'm sorry, Emily. This is for Reese. И остальных тоже убьет. Понятно, это ни к чему не приводит. Короче, где-то еще одна концовка осталась. It was just business, Natalie. Amy, don't worry, I can cover. А, она все равно убивает. How much money was Kindar paying you? Да, ничего не меняет порядок убийств. Я думал, может быть, если там убить, то, может быть, потом можно договориться с кем-то. Угу. А какая еще концовка-то осталась, получается? А чё по ачивкам еще? 17 из 20 у меня ачивки. У меня нет ачивки, все умерли. Я так понимаю, это и есть концовка. Типа все умерли, нужно всех убить. Да? Типа нужно вначале всех нафидить и потом всех убить. А как это сделать? А как? Беззаботная. Reese? Реалистка. Так, а вот она умерла или нет? Умерла? Она дала себя вести, не? Amy, it really can't wait. А, я знаю, как ее можно получить. Нужно в скорой сдохнуть вначале, убив этих. Ground. I want eyes on her. Мне дали ачивку льстец. А, нет, а та Рис выживает, да? Получите более 50% статуса отношений со всеми, лол. Необщительный, все умерли. Типа надо всех нахер слать? Серьезная. Listen, Reese? Реалистка. Спасти Диму, сейчас посмотрим. Надо, чтобы она отказалась. И они оба тогда умрут. Dima, give me your arm. Dima? Так, ага. Отклонить. Amy, it really can't wait. Пошли. It's an emergency. А, я понял, как получить, короче, эту концовку. Хотя я не понял. Ну-ка, если так сделать. Сейчас нафидить. Как всех-то убить тогда? Ground. Нет, это то же самое. Теперь так не работает. Серьезно? Reese, I need to administer. Реалистка. Дима. И она отказывается, да? Dima, give me your arm. Да. Жива ли баба изначала? А почему она жива-то? Она же отказывается. Я не понимаю. Я просто скипаю, типа...
Да, да, да. Breeze. Так, спасти Талу. Да я и того убивал, да. Но они отказываются от укола. Talo, give me your arm. Talo, please. You have to trust me, okay? This will save your life. Так, ну вот, все. И они оба умирают. Да, вот, мертвы. Оба. И теперь в скорую просто идти. Но тогда Рис жив. Пока что. Kindar is at peace. Amy, it really can't wait. Ну, давайте зачекаем, возможно ли это. Будет считаться? Нет. Это не та концовка. Видимо, какая-то есть супер концовка, где все умирают. Breeze. It's very serious. Так, спасти Талу, он умирает. Отклонить. Amy, it really can't wait. Yes. Офис Эми. Переодеться в кабине. Короче, надо, я так понимаю, со всеми плохие отношения вести. Игнорировать. А может, нужно запустить тех троих чуваков сюда каким-то образом? Пусть Рис открывает. Подойти к Норс. Ударить. Исследовать шум. Запретить. Пусть страдает. Отклонить вызов. Проверить шпионов. Грубо. Это не важно, я так понимаю. Отклонить. Она достаточно сказала. Продолжить обвинение. Подойти к двери. Так, не скипается. Может, что-то новое? Диана стреляет троих, но она сама тоже должна умереть, получается. Чё? Договорились. Deal. Агрессивно. What? It's time to become an asset. Just take. Принять. Wait. Пожертвовать рисом. Ну да, получается. Так, враждебно. Поднять ставки. Тали. Подожди, а сейчас что нужно? Нужно ее убить. Или... А, да, ее нужно убить. I cut a deal with the Secret Service once I found out about Natalie's actions. You knew already. Anything Мы that узнаем о happens том, in the что она lab, нас заразила. I promise, the world will know about you and your family. Так. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot. I'm with MI6. Может, нас I'm сейчас just gonna пристрелят? grab my identification. See? Не? А, нет. I have evidence Natalie Kensington committed human rights violations in Kindar. Чем они все заразились? В смысле, чем? Наноклетками, видимо, они как-то плохо работают. Just Они make sure не the authorities доработаны see this. до конца. И они убивают сейчас, пока они опыт пробуют. Да, наномашинами из Metal Gear. Естественно.
да, это та концовка, где она тоже заражена. Получается, все сдохли. Получается, что так. Смерть. Бля, прям достаточно только вот так чуть тронуть и все, и она прям заражена. Как игра, не такая себе по сравнению с Late Shift. Мало вариативности. Да, мне дали 2 ачивки. Наноглюки и страдалец. И необщительный тоже дали. Ага. Ну все. 9 из 9 концовок найдено. 179. Единственное, все сцены не просмотрены, но, видимо, какие-то есть. А чё? Я и ачивки все выбил. Все, 100% ачивок. 20 из 20. Люль. Изи. Изи. Все, игра пройдена на 100%. Заспидранена всего лишь за... Да, платина за 3,5 часа. Не слайд shift, а late shift. Блин, название же написано, чуваки. Все. Конец. Ну, не такая, я говорю, не такая интересная, блин, персонажей интересных нет. В Late Shift были прикольные, смешные там всякие персонажи. Прикольные сцены были, а тут какой-то кринж периодически из-за бюджета. Из-за того, как сцены сняты. Ну, типа, рофлишь над этим. Ну, хуй знает. На 6, я бы, наверное, сказал. Особо-то сравнивать не с чем. Такого кинца не так много. Эрика больше понравилась. В Эрике скипать нельзя. Типа, она... повторное прохождение супер душит. Ну и плюс технические проблемы, что я не могу игру в фуллскрине запустить, блин, она моргает. Можете посмотреть первую часть вот до того, как коннекшн до Твича не упал. Кому интересно. Какие глюки, баги были. Ну ладно, что, все на сегодня, чуваки. Хорош. Прошли полностью игру на 100%. Выбили все ачивки. Легендарная игра за 3 часа проходит со всеми ачивками. И на стриме к тому же еще. Вау. Это прям... Вау. Завтра, наверное, я постримлю DS3. Еще вернемся к Циндеру. А 3 числа выходит Resident Evil 3. Да? А во сколько он выходит 3 числа? Примерно. Или он выходит там в итоге окажется, что 4 ночью, типа. Так, ну-ка посмотрим. Не написано, да, пока? 20.04.03. Типа, точного таймера нет. Понятно. Ну, короче, да. Рейс за стрим пройдешь? Не знаю, посмотрим. Надо еще дожить. Но, говорят, короткий, да. Это стрёмно. Поэтому они там мультиплеер добавили. Ну, может, на харде можно будет начать. Не знаю, посмотрим. Ладно, чуваки, спасибо, что заходили на комплекс. Ну, такая она чиловая игра. Чисто покликать, послушать диалоги. Но Late Shift был намного круче. Я говорю, там и сюжет был захватывающий, и персонажи были интересные, и концовки. А тут концовки тупые. Ну, короче, я не знаю. Комплекс. Так, мех. Ну, она и стоит, типа, 270 рублей, да, вроде как. В принципе, не супер прям уж дорого. Не косарь хотя бы. Да?
Ладно, давайте. Сегодня не сильно длинный стрим вышел, но отдохну немножко хотя бы. Увидимся на следующем. Завтра DS3, скорее всего. Вряд ли что-то будет там изменится планы. Давайте, гайс. Всего хорошего. Сидите дома, если есть возможность на карантине. Не говори, шастайте. Пока.